Доброго дня, шановні учасники. Ми сьогодні раді вітати представника Webster University США, пані Майя. Вона люб'язно погодилась розповісти нам дуже цікаві речі про навчальні заклади, які вона буде представляти, а також про ті умови надособливі, які будуть представлені в цій презентації. Пані Майя проведе презентацію англійською мовою. Ми будемо перекладати вам її додатково, а всі інші питання, які ви захочете задати стосовно навчання або умов, які надають в навчальному закладі для українців, ви зможете в кінці. Пані Майя розмовляє російською мовою, розуміє українську. Єдине, що ще трошки залишилось для того, щоб вона почала з нами розмовляти так само українською мовою. Пані Майя, раді вас вітати. Дуже дякуємо за те, що ви доєдналися до нашої онлайн-конференції, за ті можливості, які ви надаєте для наших студентів. Завжди раді вітати вас на всіх наших заходах. Знаю, що вони завжди цікаві, дуже місткі і мають дуже багато цікавої інформації. Тож пропоную розпочати. Зі мною буде Оленка, також наш спеціаліст, менеджер по супроводу студентів, яка буде допомагати перекладати на українську мову вашу презентацію. Okay, wonderful. Thank you so much for having me, and thank you to everyone who joined this event today. My name is Maya. I represent two American universities that we're going to talk about today, Webster University and Concordia University, Chicago. Now, I'm going to try to go through the slides fairly fast to make sure that we have plenty of time to answer any questions at the end. I do understand some Ukrainian, so thank you, Irina. I understood everything that you said. So we'll have plenty of time to answer any questions at the end. And I believe we'll have Alona to helping me translate some of the slides to make sure. I think most of the information is covered in the presentation. So hopefully a lot of your questions will be answered during the presentation, but if anything is unclear, if you have any specific questions, we'll make sure that we have plenty of time to chat about them at the end. All right, let's get started. As I said, I represent Webster University and Concordia University, Chicago. I'll start with Webster. There is 3 different campuses that I recruit for from the CIS region and from Europe. It's the USA campus, the Leiden campus in Netherlands, and also the Athens campus in Greece. Now, academically, those campuses, they're connected to each other, which is very good news. You know, if students start to study one campus, they're able to transfer to another campus after first semester for master students and after first year for the bachelor students. Now, the application process is a little bit different for each campus, so I'll cover them separately. Let's start with USA, our main campus. Webster University is a private institution. It's fairly historic. It was founded in 1915. The main campus is located in St. Louis, Missouri, where we have both undergraduate and graduate programs. And there's also a new campus that opened last fall in San-Antoniyo, Texas. And that campus is more of a metro campus. It's more inside the city, and it has master programs. The St. Louis campus itself, it's not located inside the city. It's located about 25 minutes outside of the main city in a very safe green area called Webster Grove. Now, the 2 European campuses that I already mentioned, Leiden and Athens, that's the ones that I'm going to cover a little bit later. Webster University is accredited by Higher Learning Commission. Students often ask if the diploma that you received from Webster University is recognized around the world. And the answer is yes, the diploma is recognized because the university is accredited by the main accreditation body in the US. It's a very typical American education system. They try to keep their classes fairly small, up to maximum 30-35 students. You will never see a huge auditorium of students where the professor is just reading a lecture for an hour towards you. It's more of a small classroom, discussion, interaction, group projects, presentations. So it's a lot more interactive. Also, every student who joins the program at any of the campuses, the student gets their own personal academic advisor.
So it's a professor that the student can always go and talk to about their, academic success, or if they want to change their major. The nice thing about the American system for the bachelor programs is that the first 2 academic years, the students are taking general education classes. So all of the majors are taking very similar classes, and the last 2 years are more of major courses. So if the student is not sure what they want to study, there's quite a bit of flexibility in the US when it comes to changing a major, because, for example, if you chose to study management and you decide, okay, I want to switch to marketing, you are free to change your major in the first 2 years. There's a lot more flexibility because you're taking general education classes for the first 2 years anyway. 1 minute. Now, One minute. Mm-hmm. Можливо, Оленка переведе поки що, тому що дуже багато буде інформації, важче буде... Yeah, of course. Окей, тобто Webster університет має 3 основні свої кампуси в США, і перший кампус, він являється одним із головних, він знаходиться в Міссурі, Сент-Луїс. Інший кампус доволі таки новий, і розташований він у місті Техасі, Сан-Антоніо. І є також, це основні міжнародні кампуси, які знаходяться в США. Є також європейські кампуси, вони знаходяться в Лейдені та Етенс. Також головним пріоритетом, можливо, навіть є те, що в рейтингу університет посідає 22 місце серед регіональних університетів саме Мідвесту з 167. І також являється однією з найкращих шкіл і посідає у 65-те місце у рейтингу. Так. Також дуже хороша і налагоджена комунікація з координаторами, тобто з професійним, з викладацьким штатом, де ви можете дізнатися про свою успішність. І знову ж таки, якщо у вас є якісь побажання перейти з однієї програми на іншу, у вас є можливість це зробити в перші 2 роки. Наприклад, якщо ви були на менеджменті, а потім переорієнтувалися на якусь іншу спеціальність. Дякую. Thank you. I'll try to stop after every slide so there's a bit more time. Now, the next slide that I want to, the next 2 slides actually, I just wanted to mention that the programs that you see on the screen for both undergraduate and graduate programs here are just some of the examples of the more popular programs that the students choose. But Webster University has a lot more programs to offer. There's over 160 different programs. Webster offers a very good selection of STEM programs, which is a very popular field in the United States now. It's supported by the government a lot more in the last decades. STEM stands for science, technology, engineering, and math. So any majors that have to do with science and technology are very popular for international students, because you get to stay and work in the country for up to 3 years, as opposed to 1 year for regular programs. So these are just some of the examples that I can show on the screen for graduate, undergraduate, and the programs in the San Antonio campus. I'll pause here for the translation. Yes, thank you. Університет пропонує досить великий спектр програм для студентів, як ті, які вступають на бакалавріат, і graduate. Основні з найпопулярніших – це і менеджмент, і бізнес-адміністрування, і психологія, міжнародні стосунки, все, що стосується комп'ютерних технологій, і це є, в принципі, найпопулярнішим напрямком і програмами саме в цій сфері. Фінансування, знову ж таки, фінанси і все, що стосується інтерактивного диджитал спрямування. Що стосується програм graduate програм,
Вони спрямовані на також міжнародні відносини, бізнес-адміністрування, також в юридичній сфері. Дуже багато програм інформаційні технології і менеджмент, і також маркетинг разом з бізнес-аналітикою. Yeah, but just keep in mind that in addition to all of the programs that the students sort of tend to choose, like management and marketing and IT, we also have more fun things like acting and music and arts. So when it comes to the majors, pretty much anything that you want to do, any passion that you might have, we probably have a program for that. Тобто не лише бізнес-адміністрування і IT розвинуто, покладено в основу програм, але також програми, які стосуються більш мистецького спрямування. Це і музика, і фотографії, і дуже-дуже багато іншого, саме креативного спрямування програми. Thank you. Excellent. All right, so when it comes to the intakes, the start of the program, for the undergraduate programs, the intakes are pretty standard. In the fall, in the US, the classes begin in August, and then in the spring, the classes begin in January. So this is for the bachelor students. When it comes to the master programs, there's 5 different intakes in the US. So there's a lot more flexibility on when you can start. We have the start dates in August, October, January, March, and also during the summer in May. Для тих, хто хоче вступати на undergraduate програми, є 2 початку семестра. Це осінній семестр, який починається з вересня місяця, але подача документів і вся решта процедура має відбуватися ще з серпня. Якщо ви хочете податися на зимовий семестр, то це буде початок з 15 січня. Graduate програми мають більш розширену процедуру реєстрації, і вона може розпочинатися як з серпня, так і подача в осінній період – це в нас жовтень, на зимовий семестр в січні, семестр весняний починається з березня, і літній семестр починається з травня місяця. Now, the most important question that I'm sure students have been waiting for, how much does it all cost? This is the cost that you see on the screen for the bachelor programs. We offer a very good scholarship to all of the bachelor applicants, up $17,000 per academic year. So the scholarship that you get covers around 44% of tuition. So normally per academic year, the cost is about $30,500. With our scholarship, the cost goes down to $13,500 per academic year. To take advantage of the scholarship, you don't need to do any other application process for the scholarship itself. You just need to apply for the programs. And as long as the student has all of the requirements and all of the application documents ready, you will be considered for the scholarship. Now, I'll show the next slide right away just to show you the graduate costs. The graduate cost sort of depends on the size of the program. Some master programs are 24 credits, some are 36. A bit longer, so the cost depends on the size of the program. But all of the students who apply with us also get a 15% discount if they meet the minimum requirement. Щодо вартості навчання, то програми бакалавріату за рік мають вартість $30,500, але є можливість отримання стипендії. Знову ж таки, для цього не потрібно подавати ніяких додаткових документів. Всі документи, які ви подаєте, вони враховуються і потім вже вирішуються стосовно стипендії. Стипендія може покривати більше ніж 44% від вартості вашого навчання. На магістерські програми ціна, вартість буде 17 тисяч з половиною або 26, це буде залежати від того, яка буде тривалість програми, тобто скільки кредитів ви будете брати. Знову ж таки, якщо ми говоримо про стипендію, то її
вартість буде складати 2,5-3,5 в залежності від тривалості програми. Excellent. And when it comes to the housing on the main campus, there's definitely a lot of possibility for the students to live on campus. It's actually in the US, the rule is sort of similar for all of the American universities. The first-year students, first-year bachelor students have to stay on campus for the first academic year. It's sort of a requirement. The university just wants to make sure the student gets, acclimated to the university, into the area. For the second academic year, if they want to live off campus with their friends, they can. And then master students, the housing on campus is optional. They can choose to live on campus, or they can choose to live off campus with their friends. The housing is approximately $3,000 per semester. Now, the cost fluctuates because it depends on the type of room. Some rooms are bigger, where you're not sharing with other students. Some rooms are a bit smaller, sort of a typical dormitory room that you see on your picture, where you're sharing with other people. Those can be a bit cheaper. And then the approximate cost for the meal plan in the cafeteria is about $2,500 per semester as well. And the university also offers health insurance to all of the students. Health insurance is obviously mandatory for all the American universities. So the students pay to Webster University for the health insurance per academic year. Щодо проживання, то перший рік студенти обов'язково повинні проживати в резиденції університету. Це для саме міжнародних студентів. Чому це є обов'язковим пунктом? Тому що університет хоче бути впевненим в тому, що всі студенти добре адаптувалися до студентського життя і, знову ж таки, далі можуть вже вирішувати, чи переходити їм на хаузінг, тобто знімати, винаймати десь, орендувати приміщення і винаймати кімнату, чи залишитися. За проживання приблизно це буде $3,000 за семестр. Знову ж таки, все буде також залежати від того, які умови проживання ви будете обирати, чи це буде на одного кімнату, чи це ви будете ділити її ще з іншим студентом, чи декількома студентами. Від цього все буде залежати. За харчування приблизно це буде $2,500 за семестр, і також обов'язкова страховка медична, яка вартує $1,124 за рік, академічний рік. Thank you so much. Now, when it comes to working on campus, working after graduation, that's also a very big question for the students. There is a big office at Webster University dedicated to helping students find job, the Career Services Office at Webster USA. The students, the F1 visa students who come to USA to study are allowed to work on campus up to 20 hours per week during the studies, and up to 40 hours, which is full-time, during the breaks, during the holidays. Now, when it comes to work after graduation, obviously a lot of students want to take advantage of the OPT, the optional practical training, which is your, post-study work visa. 90% of international students take advantage of OPT, so they end up staying to work in the country. Obviously, as with any school in the US or internationally, the university does not find the job for you, but they provide different resources to make sure that you can succeed, when it comes to resume review, practicing your interview skills. They organize virtual and live events where they invite potential employers for the students to network. And they also have a special website called Webster's Handshake. It's sort of similar to the sort of monster.com or like Indeed.com or Headhunter, where the student can create their personal profile to look for the jobs in the US and also internationally. Щодо кар'єрного зростання, і того, що студенти також дуже сильно хочуть працювати, як під час навчання, так і після. Студенти можуть працювати до 20 годин на тиждень під час їхнього
навчання на кампусі і допустима робота до 40 годин на тиждень під час канікул. Більшість студентів, знову ж таки, більше ніж 90% студентів міжнародних також успішно знаходять свою роботу, тому що університет хоч і не надає прямих контактів, прямих роботодавців, але має посильну допомогу саме у працевлаштуванні, влаштовує дуже багато зустрічей, як онлайн, так і надає посилання на різноманітні веб-сайти з роботодавцями, тому більшість студентів працевлаштовуються. Excellent, thank you. Just a very quick note on this slide. We haven't had many students take advantage of this yet because most of the applicants' English level is quite good. But there's a unique program at Webster University and USA campus called ESL Bridge for any applicants, for any students who are academically ready to go. You know, they finished their high school, finished their bachelor's, all the documents are ready, but the English proficiency score is just a little below the minimum. There's a special program sort of designed for those students called ESL Bridge, which is sort of a combination of your regular academic classes and ESL classes during the first academic year to help the students sort of more flexibly or more fluidly join the rigorous academic program. So this is for any students, like if the minimum English score, for example, is 6.0 for IELTS, if the students have 5.5, they can still join the regular academic program, but start with ESL Bridge. The nice thing about this particular program is that the students get regular academic I-20 as opposed to the ESL I-20, which is very hard to get a visa for. So this is just a sort of a unique program for any students who might require some extra English help. Також унікальною особливістю університету є те, що навіть ті студенти, в кого мінімальний прохідний бал з англійської мови це 6,0, а в них трішечки нижче, можуть подавати знову ж таки документи і будуть мати можливість зайти на ESL Bridge Program, тобто це програма, яка буде йти паралельно з основними класами, з основною програмою, де ви посилено будете вивчати додатково англійську для того, щоб потім, починаючи з наступного року, вже впевнено сприймати матеріал академічний. Now, this is more recommended for undergraduate students, for bachelor students, because it's fully built into the program. There's no extra costs. It doesn't take any longer. If the bachelor program is 4 years, it's still going to be 4 years. So it's fully built in. For the graduate program, graduate students, it's also available, but there is extra cost of $1,800. Тобто для тих студентів, які заходять на бакалаврські програми, в ESL Bridge програма буде йти паралельно з усіма наступними роками навчання. Тобто якщо ми навчаємося 4 роки на бакалавріаті, всі 4 роки ви посилено будете додатково вивчати англійську. Для тих, хто вже йде на магістерські програми, знову ж таки, це буде коштувати буде мати додаткову вартість. Thank you. Now, in addition to studying, obviously the students are encouraged to do a lot of other things on campus, a lot of fun things. The university makes sure that, you know, we really take care of the students when they come to campus. When they first arrive, there's a welcome week. During the exams, there is stress relief week. We invite a bunch of speakers to campus to make sure that the students get sort of engaged in the community. So in addition to the classes, obviously, there's a lot of fun things to do on campus. There's over 70 different clubs that students can join, whatever your heart desires. If you're interested in football or soccer, computer science, literature, video games, board games, pretty much anything that you want to do, you can find a club for that.
До дозвілля, яке є, власне, на території університету. Воно досить насичене, налічує близько 70 різноманітних клубів, до яких ви можете долучитися за своїм захопленням. Тобто це і баскетбол, і футбол, різноманітні комп'ютерні ігри, і клуби з танців, музики, філософії, театрального мистецтва, знову ж таки, той, хто любить шити, вишивати, в'язати і так далі. Все це доступне, тому поза навчальне університетське життя досить насичене. Excellent, thank you. Now, when it comes to the city itself, a lot of international students are not really familiar with St. Louis. Now, when it comes to studying abroad, you always hear New York and Boston and, you know, Los Angeles, San Francisco. But St. Louis is becoming a very popular destination for international students because the cost of living is a bit lower. And as you can see from the tuition costs, it's a lot more affordable for the student. Now, the city itself, sort of to give you an idea what the city looks like, the population is about 300,000. So to compare it to the cities in Europe, it would be Stuttgart in Germany or Lyon in France, just size-wise to give you a comparison. It's a home of a few Fortune 500 companies. So a lot of the students actually end up staying in St. Louis to work after graduation. It's a great city to work because you can find a job, you can find a good salary, but the cost of living is also a bit lower compared to, you know, New York, DC, and other cities. So it's a lot more affordable. And it's also quite a fun city. There's, as I mentioned, the campus itself is about 25 minutes drive from the city. So the students come to the city for music, performance events, you know, sporting events, museums, whatever your heart desires. But also the main thing to mention here is St. Louis is quite diverse. Webster University itself, they love international students. The university itself is very diverse. The president is from Serbia. The director of international admissions and recruitment is from Albania. A lot of professors come from all over the world. So it's quite a diverse environment. And they love international students. And the city itself, they also have a nonprofit called St. Louis Mosaic Project. And it's a nonprofit that's sort of designated to help international students and immigrants who came to the city, you know, to organize events, to make sure everybody feels welcome. And they also have a global talent hiring program, which is a program to help international students and immigrants to find a job in St. Louis after graduation. Стосовно студентського життя, а саме перебування в Сент-Луїсі, хочемо зазначити, що населення складає 300 тисяч осіб, тому можна сміливо сказати, що це достатньо комфортне місто для проживання. Для порівняння можемо порівняти з Штутгартом, який знаходиться в Німеччині, або Ліоном, який знаходиться у Франції. Також саме кампус знаходиться в 25 хвилинах їзди від центру міста, що знову ж таки дає можливість без перешкод дістатися до абсолютно будь-яких різноманітних розважальних центрів. Що стосується саме університету, то дуже привітні до міжнародних студентів, адже сам викладацький склад також є достатньо, як би це, так би мовити, міжкультурним, да? Тобто дуже багато різних національностей також в самому викладацькому складі університету. Fantastic, thank you so much. All right, so in addition, like I mentioned, in addition to the main campus in USA, we're also offering international recruitment in 2 European campuses in Leiden, Netherlands, and Athens, Greece. I just have a few slides that I want to go over. Now, like I mentioned, academically, the campuses are connected to each other, so it's a very similar style of education. No matter where you're studying, whether it's USA or Netherlands or Greece, you get an American diploma. So it's a very similar style of education, smaller classes, academic advisor.
in that regard, everything is very similar. That's why transferring between the campuses is quite easy. Now, just a few things I wanted to mention about Leiden specifically. It is a smaller campus compared to the main campus in St. Louis. It's only about 300, 400 students, also very diverse, 50 plus nationalities. Actually, a lot of American students from the main campus, they come to Leiden for a semester or for a year just for a cultural experience, to be in Europe if they've never been. So comparatively, it is a smaller campus, but a very similar sort of build. Що стосується другого кампусу, який називається Leiden, він налічує близько 300 студентів, знову ж таки дуже багато міжнародних студентів, і є можливість переходу як з головного кампусу, так і навпаки. Yep, excellent. And Webster Leiden is actually the only American accredited institution in Netherlands that offers both bachelor and master programs. So it's accredited both by USA and also by Netherlands. It is a very the location of the campus is quite unique because the Leiden city itself is about 45 minutes from Amsterdam to the north, about 45 minutes to Hague in the south. So, and the campus is about maybe 15-20 minute walk from the main train station. So the location is unique because once the students apply to the Webster Leiden campus, they receive their residence permit during the first semester. Pretty much the whole of Schengen area, the whole of Europe is open to them for travel. And you know, the train system is amazing in Europe, and the low coster flights. So the students who study at Webster Leiden, they travel quite a bit via train and planes. But when it comes to the actual education system, like I mentioned, it's very, very similar to USA, small interactive classes, and any kind of support that's available for students in USA is also available in Leiden and Athens, like a learning center, career planning, writing center, counseling, advising team, all of that is also available. Whatever questions the students might have, they will find help on campus. У Лейдені, знову ж таки, типова американська система навчання, такі ж маленькі класи, в яких достатньо зручно і комфортно навчатися, відповідно з контакти з викладачами є прямим і опосередкованим. Те, що Leiden є одним єдиним американським акредитованим навчальним закладом в Нідерландах, який пропонує обидва варіанти, як і Bachelor of Art, так і Master Degrees Programs, і він є акредитованим. Thank you. Now, let's see. Now, when it comes to the number of programs, it's a lot more limited compared to the main campus. Like I mentioned, in the main campus, it's over 160 different programs. In Leiden, at the moment, these are the only programs that we offer, the ones that you see on the screen. The most popular programs are still very much available, like management, business administration, psychology, and then MBA for the graduate program, the graduate students. So they will be adding more programs as the years go on, but these are the only ones available at the moment. Стосовно програм для бакалаврського спрямування, це являються менеджмент, бізнес-адміністрування, психологія і міжнародні відносини. В магістерському спектрі це і, знову ж таки, міжнародні відносини, бізнес-адміністрування і психологія. Now, when it comes to the intakes or the start of the program, it's sort of compared to the USA, it's sort of the other way around. Like I mentioned, in USA, bachelor starts twice a year, and then master 5 times a year. In European campus, it's flipped. Our bachelor students start 5 times a year, as you can see on the screen. The intakes are marked, and then the master programs start in January and August. The only unique program is the Master of Arts in Psychology.
that only starts once a year because the students go through the whole cycle as a group together. Стосовно подачі документів і початку навчання, то так само, як і в головному кампусі, бакалаврські програми починаються в січні та серпні. А якщо ми заходимо на магістерські програми, то знову ж таки 5 разів на рік. Єдиний Master of Art в психології, тобто магістерська програма, допускається лише початок занять лише в серпні місяці. Okay, and then very quickly, just go through the rest of the slides pretty fast, so we have time for questions. The cost of education in Netherlands is a bit lower than USA. Just in general, usually Europe is a bit cheaper than USA. So the cost that you see on the screen, that's after all of the scholarships, the final estimated tuition, about 47,600. That's your tuition for the full 4 years of bachelor. And then for the master programs, as you can see, the cost also in the right column. And in Netherlands specifically, the cost that you see includes the cost of all the books that the students will use during the studies. В Нідерландах вартість навчання є трішки меншою. На бакалаврській програмі вона становить 47 тисяч. Це за всю програму, за всю програму. А за один навчальний рік, за академічний рік, це приблизно 12 тисяч. Також у вартість входить повністю всі навчальні посібники. And then just one more note about Netherlands specifically that's different from the main campus. In the Netherlands, the visa process works a little bit differently. There, the university itself gives the visa to the student. So in addition to providing the academic documents, the Webster Leiden immigration team will do an interview with the student. It's called the suitability or the visa interview, where they just want to make sure sort of the intentions of the students to study the course, demonstrate their knowledge of the university and the program. And after that interview is passed, they will collect the visa documents and the financial documents, and the university then will work with the immigration authorities of the country to get the student approved. So it works a little bit differently than the USA visa process. Стосовно візи в Нідерландах, знову ж таки, процес трішечки інакший. Крім того, що ми подаємо всі документи, обов'язково ще інтерв'ю безпосередньо. І після вже інтерв'ю і перегляду всіх документів приймається рішення стосовно студента. And I'm going to skip this one real quick just to make sure that I cover this important slide over here. Similar to OPT in the US, the 1-year work visa, Netherlands also has a program called Orientation Year for Graduates Seeking Employment. It's called zoekjaar, so zoekjaar visa. Students also have 1 year to study after they finish the program. The main difference here is that actually the students have up to 3 years to apply for the zoekjaar. So if in the US you have to do it right away after you finish the studies, in the Netherlands you can potentially finish your studies, go home, and you have up to 3 years to apply for this extension for the zoekjaar visa. And then during the studies, the students can work off campus. It's allowed in the Netherlands to work off campus up to 16 hours a week. The employer just needs to have a special permit from the government, which the immigration team at Leiden can help the students figure out. Єдиною відмінністю в Нідерландах є те, що є можливість подачі на стадії візу після навчання до 3 років. Тобто ви можете повернутися
додому і знову ж таки, і потім вже податися на візу. Тому це достатньо є однією з переваг. І також, так, ви можете подаватися на цю візу протягом 3 років. Yep, sounds about right. Thank you. I'll go through Greece quite fast. Just sort of a couple of things to note. Very similar to Leiden, also very international campus, 90% international students. The picture that you actually see on the screen is taken from the balcony of the campus. So the view is quite fantastic. You can see the Acropolis from the campus. The location is quite great. But otherwise, it's very similar to Leiden. The students can transfer to other locations very easily, and it's the lowest cost compared to all the other campuses. I'll just skip straight ahead. These are the programs that we offer. The intakes also very similar to Leiden, and this is the cost. I'll stop on the slide here, just to show you sort of what the tuition cost is for the full program in the Greek campus. В європейському кампусі саме в Афінах дуже схожа ситуація до Лейдена, тому принцип подачі той самий і вартість близько 28 тисяч – це бакалаврські програми і 13 тисяч на магістерські програми. So the Athens campus mostly they position themselves as a transfer campus. The reason being, so the main difference between Greek and Leiden USA campuses is that students are not allowed to work during the studies, and there's no good way to sort of find a job afterwards. So the Athens campus is better to sort of start your studies and then transfer to another location. The unique thing about the Athens campus in this case is, for example, if you're a bachelor student and you study in the Athens campus for 1 academic year, and then you transfer to USA, your second academic year is also going to have Greek prices. For the third academic year, it's going to switch to the local one, but it drags on for the next academic year, which is unique for the Greek campus. Кампус, який знаходиться в Афінах, є достатньо таким, є саме для тих студентів, які хочуть потім перейти в кампус в Сполучених Штатах. Чому? Тому що, по-перше, вартість навчання, якщо ви навчалися в Афінах протягом першого року і потім вирішили переїхати в кампус в USA, то ваша вартість за навчання буде зберігатися тою самою наступний тільки 1 рік. Тобто другий рік навчання буде вартувати стільки, скільки коштував у Афінах. Далі, знову ж таки, вже вартість буде та, яка місцева. Moving. I'll skip this one. This is just to say that Greek campus is quite a fun place to be. It's also very small, very international, very family style campus. Lots of fun things to do. We'll move on for this one because we don't have a lot of time left. Housing is available in the Athens campus, depending on the type of room. If you need a single place where you're not sharing, it's about 1,200 euros per month. If you're sharing with other people, it's about 620 per month, approximately. Доступне проживання, знову ж таки. Вартість буде залежати від того, який тип проживання ви обираєте. Якщо це на одну особу, то це буде 1160. І якщо ви з кимось будете ділити, знову ж таки, це буде 620 євро на місяць. Excellent. Now, very quickly, before we move to questions, I just want to go over the other university that I recruit for. I wanted to focus more on Webster University. Obviously, we spent more time on it because it's a more international campus. You can study in a few different locations. Concordia University Chicago is just in Chicago, also just outside of the city, about 20-30 minutes away. But it's very similar education-wise
career support, housing-wise, it's very similar to Webster University. I'll show you the prices. Prices vary a bit, but otherwise it's sort of very similar style of campus. It's sort of a very typical American campus with lots of buildings, lots of green grass, lots of space. The intakes are pretty standard. We start in August and January, so there's not a lot of flexibility when it comes to the intakes. It's only two intakes for CUC. Let's do this slide instead, because you can just mention that it's very similar, and then the only thing to mention here is also we do have a lot of different programs for both undergraduate and graduate. So the ones that you see on the screen are just some of the examples of the most popular ones. Так, Конкордія дуже сильно схожий на попередній, на Вебстер університет. Так само йдуть, навчальний рік починається як в серпні, так і в січні місяці. Дуже великий спектр програм як для бакалавріату, так і для магістратури. Типічний, знову ж таки, американський стиль навчання. Yep, and I just wanted to show you how the costs differ. Most of the students actually who come to study at CUC are older students because as you can see, the undergraduate scholarship is much lower compared to Webster University. So the total ends up being about 23,000 per academic year as compared to the 13 at Webster. But the graduate cost is quite competitive. The students can get a scholarship or a discount of 10% or 15% based on the grades from the bachelor program. Різниця в вартості на навчання бакалаврська складає 31 тисячу з половиною. На стипендія може бути десь приблизно 8 тисяч. Знову ж таки, це все буде залежати від подачі документів і розгляду їх. І магістерські програми 14 тисяч. And housing-wise, again, like I mentioned, it is also very similar to Webster. Even the type of room that you see on the picture, very typical American dorm. Similar to Webster, the first year bachelor students have to stay on campus. For the second year, they can live off campus. Master students is, it's optional. But even cost-wise, you can see it's quite similar to Webster University. Проживання і так само типічне, як і в попередньому університеті. Перший рік навчання обов'язкове проживання на кампусі. Далі вже обираєте в залежності від умов проживання. І вартість буде складати приблизно 3,200 за семестр. За харчування це буде приблизно 2,400 за семестр. І медичне страхування 1,475 за академічний рік. So now, before we move to questions, this is nearly my last slide. I just wanted to mention sort of the general application process for both Webster and CUC. Both universities do not require SAT for the bachelor programs or GRE for the master programs. The application packet is sort of pretty standard. You do the application form online with the agency. Then you provide your passport copy, your academic documents, from high school or from your bachelor program, your English proficiency score, and then the bank letter. The only two campuses that do ask for a few extra documents are Webster Leiden and CUC. So for Webster Leiden and CUC, we also need your current resume, your current CV, your motivation essay, about a page, no more than a page, and then the recommendation letter, one for Leiden and then 2 for graduate programs at CUC. Стандартний пакет документів для подачі на навчання. Це заповнена аплікаційна форма, не потребують CAT. Це паспорт, це академічна виписка з оцінками перекладена та
нострифікована, так, і ваш, знову ж таки, IELTS або TOEFL, або Duolingo, сертифікати або банківська, знову ж таки, довідка і єдині документи, які додатковими являються до Webster, Leiden і CUC, це написане резюме, мотиваційний лист або есе і також рекомендаційний лист. Excellent. Thank you so much for helping to translate. I really appreciate it. I'm going to leave the slide up while we answer any questions that the students might have. Now, the two QR codes that I have on the screen, whatever university that you might be interested in, or both, you can actually scan the QR code and leave your information, your name, your email, your phone number, what program you're interested in, and then we can stay in touch with you to make sure that you get your application documents in time. So I'm going to leave this up if you want to scan it with your phone, and any question anybody has, I'll be happy to answer. Якщо у вас будуть виникати питання, обов'язково відскануйте QR-коди, які ви бачите на екрані, і зверніться, будь ласка, з подальшими клопотаннями, з подальшими реквестами і запитаннями, і ми будемо раді на них відповісти. Дуже дякуємо за цікаву інформацію. Я дуже люблю цей навчальний заклад, особливо грецький кампус, за те, що він дає можливість навчатися в Америці за вартістю як Греції, за зниженою. Це дуже цікаво отримати американський диплом за трошки нижчою ціною. Маємо питання стосовно, підкажіть, коли подавати документи, якщо на вересень 2024 року. То есть, если на сентябрь 2024 года подавать нужно документы уже сейчас. Я правильно понимаю? Да, можно уже сейчас. Осень 2024 года, семестр у нас начнется в августе. Это будет середина августа. Поэтому на август 2024 года документы уже можно подавать сейчас. На портале, на GAS Gateway Portal уже можно подавать на 2024 год. Единственное, что финансовые документы для визового процесса на осень не могут быть старее, чем январь 2024 года. То есть все документы можно сейчас, да, а потом можно добавлять финансы. Да. Можно, в принципе, начать весь процесс в январе, но если другие документы уже готовы, можно подать сейчас, но сам банковский документ с января только можно подавать. Так, шановні участники, так, Майя, спасибо огромное вам за презентацию, спасибо большое вам за участие в нашей выставке. Мы очень рады, что вы согласились и присоединились к нам. Спасибо большое за всю презентацию, за всю информацию. Очень детально, очень структурировано все. В принципе, ответы на все вопросы есть. Если останутся вопросы, естественно, мы нашим участникам поможем, ответим. Они Я к нам всегда на связи с вами. И будем спасибо за перевод. Спасибо большое и желаю вам хорошого дня і всього самого наилучшого. Шановні учасники, дуже дякуємо всім. Запрошуємо на наступний вебінар. Гарного дня.